നമ്മുടെ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുക. പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എ ഫ്രൂട്ട് സെല്ലർ ഫ്രം ഹിസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോസ് ദാറ്റ് 3% ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റീവ്. അതായത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് 3% ആപ്പിൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി 5 ആപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിഫക്റ്റീവ് ഇൻ എ ഗിവൺ ബാസ്ക്കറ്റ് ഓഫ് 100 ആപ്പിൾസ്? അപ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് 100 ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 5 ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മളടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എൻ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്പിൾസ് അല്ലേ. ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് എത്ര ആപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? 100 ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആപ്പിൾസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3% എന്നുള്ളതാണ്. 3%. അപ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ 3% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 3/100. 3/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.03. ഓക്കെ. അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്മളോട് ഡിഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണല്ലോ സക്സസ് ആയിട്ട്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെയർ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, പി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്. അപ്പം ഒരു 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 ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് 100 ആപ്പിളുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, ഓരോ ട്രയലിലും നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? 3/100. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വേണം എന്ത് ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഇനി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ ഇല്ലാതെ, അതായത് എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്. സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എം, ഒരു പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് എം ഹിയർ? എം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു പി, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? n എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 100 ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്. സോ ഈച്ച് ട്രയൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0.03. So our m will be what? 3. m will be 3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സാക്ട്ലി 5 ആപ്പിൾസ് ആസ് ഡിഫക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പി ഓഫ് 5 apples are defective. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം, എം റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ. അപ്പം ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൾഗരിതം ബുക്കിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം ഇതിനെ നോക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇ റേസ് ടു, സോ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഇ റേസ് ടു -3 ഇൻറ്റു 3 റേസ് ടു, റൈറ്റ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 5. 3 raised to 5 divided by 5 factorial. 5 factorial. So e raised to -3 into e raised to -3 into 3 raised to 5, 3 raised to x, like m raised to x, no, 3 raised to 5 divided by x factorial, it is 5 factorial, like. So e raised to -3, it is -3.0, that is 0.40498, like. So in this case e raised to -3, so this is equal to 0.0498 into 3 raised to 5. We know the value of 3 raised to 5, right? So it comes to 243, like 243. Divided by 5 factorial, in a sense it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? So
By solving this equation, by solving this, we will get the answer as what? 0.1008. So this is the probability that exactly 5 apples will be defective from a basket of apples having 100 apples, right? A basket of 100 apples. Okay. So it is very simple. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അകത്തുനിന്ന് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് എം, റൈറ്റ്? Then we are supposed to identify what is e raised to negative m from the table. Okay, then use that information in this particular or substitute that both that informations in this particular formula, right? Okay, let us see another question, right? ഒരു question നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. Question is this: it is known from a past experience that in a certain plant there are on an average 4 industrial accidents per year. Find the probability that in a given year there will be less than 4 accidents. Assume Poisson distribution. Okay, അപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 4 ആക്സിഡൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 4 ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് എന്നും പി യു ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മുടെ ആവറേജ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 4 ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, 4 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വന്നു. സോ m is equal to 4. Right away it is given. Right? So what we are supposed to calculate? We are supposed to find the probability that in a given year there will be less than 4 accidents. Right? Less than 4 accidents. So in this case we are supposed to calculate what is x being less than 4. Right? X being less than 4. Well, we know that, right? We know that x values for being നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെസ് ദാൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാട്ട്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് മീൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ എക്സ് ബീങ് 4 ഓർ ലെസ് ദാൻ 4, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബീങ് 0. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ആ പ്രോബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? സോ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബീങ് 0, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ബീങ് 1, right, plus probability of x being 2, then probability of x being 3, plus probability of x being 4, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്, സോറി, ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വരെയല്ലേ വേണ്ടു. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 4. Okay, well, less than 4 means what? Probability of x being 0, 1, 2 and 3. അപ്പം 4 ആവാൻ പാടില്ല, 4 താഴെയല്ലേ. Okay, so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെപ്പറേറ്റ്ലി വി മസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് what is the value of x being 0, what is the value of x being 1. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. That means what? That means e raised to negative m, right? When we calculate e raised to negative m, m raised to x, right? M raised to x divided by x factorial, right? X factorial. We must do this for each of this particular cases. അതായത് p of x 0 ആകുമ്പോൾ p of x 1 ആകുമ്പോൾ p of x 2 ആകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ p of x x എന്താകുമ്പോൾ 3 ആകുമ്പോൾ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ്, റൈറ്റ്, ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഏറ്റവും ആദ്യം we are supposed to calculate what is e raised to negative m, right? So what is e raised to negative m? E raised to negative m means e raised to negative 4 here, right? So e raised to negative 4 എന്ന് പറയുന്നത് from this table it is clearly defined. It is 0.0183, right? Okay, so നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? e raised to negative m, here we already know what is it, 0.183 into, right, m raised to 0, right? First of the case, so when now we are writing the values for p raised to x equal to 0, okay, divided by x factorial, that is 0 factorial, plus 0.0183 into 4 raised to 1 divided by 1 factorial, plus 0
183 into 4 raised to 2 divided by 2 factorial plus 183 into 4 raised to 3 divided by 3 factorial, right? So we are supposed to solve all this. You can take, since e raised to negative m is common, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ്, റൈറ്റ്, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ്, റൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇൻ ദിസ് കേസ്, എവറി കേസ് നമ്മൾ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പം ഈ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, 0 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1 ആണ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. And any value which has an exponent of 0 will be also equal to 1, right? Will be also equal to 1. Okay, in this case also we will be having 0, we will be getting 1 as answer. Here also answer is 1. Okay, 0 ന്റെ division illalo sir nu parayarud. This is how we do it. Okay, so when we solve this, we will get the value as what? We will get the value which we are supposed to do. Okay, so this will be 0.0183 plus, right, plus 0.0183 into 4, right, 4 raised to 1 is 4, right, plus I'm taking this, sorry, I'm writing it here. Okay, so this is 0.0183 plus 0.0183 into 4 plus 0.0183 into 4 square, it is 16 divided by 2 factorial, it is 2 into 1, right, plus next one it is 0.0183 into 64, right, which is 4 cube divided by 3 into 2 into 1, right? 3 into 2 into 1. Okay, so the values will be like this will get as 0.2928 this will get as 0.0732 and this is equal to 0.1952. Okay, so അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് I'll rewrite one more time. 0.0183 plus 0.0732 plus 0.1464. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു. മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് now it is the value is 0.1464 കേട്ടോ.
plus 0.1952. Okay, so altogether we'll get the values as 0.0183 plus 0.1952. So it is equal to 4.4331. Okay, so the probability is 0.4331. Okay, so this is how we calculate it. അപ്പം ലെസ് ദാൻ 4 അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 3 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം വി മസ്റ്റ് ബി ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി പ്രോബിലിറ്റീസ് ടിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ടിൽ ദി എൻഡ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, 100 അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ടോട്ടൽ എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ there is one more problem. Out of 500 items selected for inspection, 0.2 are found to be defective. Find how many loads will contain exactly no defective if there are 1,000 loads. Use Poisson distribution. So from the data information given, we are supposed to calculate what is the value of getting exactly no defective item, like no defective item. So what can be done? നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് again നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ what are information which is given, I am going to write it down, right? So നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് 500, വി ഹാവ് 1000, റൈറ്റ്? കാരണം വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എന്നായിട്ട് സാധാരണ പലരും എടുത്ത് കാണണം. പക്ഷെ അതല്ല ശരി, നമുക്ക് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻ, റൈറ്റ്? വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഗിവൻ, റൈറ്റ്? നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എം, റൈറ്റ്? അതായത് എം ഇൻറ്റു പി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ 500 ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തപ്പം 2% അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവായിട്ട് കണക്കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? 500 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് 0.2%. 0.2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 which gives us a value of 0.002. ഓക്കെ, സി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വാട്ട് ഈസ് എം, റൈറ്റ്? എം അപ്പം എം എത്രയാണ്? എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു പി, ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ഈക്വൽ ടു 500 ഇൻറ്റു 0.002 which will get as 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ വി ആർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോമുല എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്, ബട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ e⁻⁻m, ദാറ്റ് ഈസ് e⁻⁻1 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ക്യാൻ ബി e⁻⁻n? അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ടേബിളൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ടേക്ക് യുവർ ടേബിൾ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ? സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.3679, right? So e⁻⁻m, it is 0.3679. Okay, in നമുക്കറിയാം we are supposed to calculate what is find out how many load will contain exactly no defective. No defective ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ we are supposed to calculate what is p of x equal to 0. p of x equal to 0. Very simple, it is very simple. കാരണം e⁻⁻m raised to x divided by x factorial. Here x is 0, so e⁻⁻m is e⁻⁻1 into m equal to 1 raised to 0 divided by 1 factorial, which again can be simplified as what? നമുക്കറിയാം e⁻⁻m ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഇസ് 0.3679, റൈറ്റ്? ഇൻറ്റു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. ഒബിയസ്ലി the answer should be 0.3679, right? So this is the probability that we get exactly 0 defective item, right? 0 defective item. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി ലോഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി ലോഡ്സ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ എക്സാക്ട്ലി നോട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം. അപ്പം എത്ര ലോഡ്സ്, അതായത് 1000 ലോട്ടുകളിൽ നിന്നും എത്ര ലോട്ടിന് 0 ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി, വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് n ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ
what is the total number of items into probability. So in this case n is 1000. നമുക്ക് 1000 ലോട്ടാണുള്ളത്. 1000 ലോട്ടിൽ നിന്നും പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് 0.3679, റൈറ്റ്. ഇപ്പം 0.3679 it is equal to 368, right? So this is how we get number of items or frequencies from a Poisson distribution. അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യം പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടേക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് given, you multiply it with the probability value and you will get it. Okay. So these are the basic problems which may come in. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് Poisson distribution ആണ്. So we will do it in another video. Okay. Hope this is easy, right? Poisson distributionൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഈസിയാണ്. Please go through your test. You'll get more practice problems there. കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. If you have any doubt, you please let me know. Okay, thank you.